Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan soalan Chapter 10, Wave Properties of Particle. Okay, look at the example 10.1. In photoelectric effect experiment, a light source of wavelength 550 nanometer is incident on a surface a sodium surface. Determine the momentum and energy of the photon used. Given the speed of light in the vacuum, c is equal to 3 power of 8 meter per second and Planck constant h is equal to 6.63 power of negative 34 joule second. Okey, daripada soalan ni dah bagi wavelength. Lambda is equal to 550 nanometer. And then disuruh cari momentum. And energy siapa? Photon. Okay. So, kita tengok solutionnya. Okay. Daripada solution, kita keluarkan dulu apa information yang dia dah bagi dalam soalan. Dia dah bagi lambda is equal to 550 nanometer. Convert to meter, dia jadi 550 power of negative 9 meter. And then dia dah bagi Planck constant 6.63 power of negative 34 joule second. And then dia dah bagi speed of light 3.0 power of 8 meter per second. So by using the de Broglie relation, so kita tengok apa formula dia. Formula dia adalah lambda is equal to h over momentum. Okay, so momentum is equal to h Planck constant divided by lambda. So tengok maklumat yang dah bagi, dah ada 6.63 power of negative 34 divided by 550 nanometer. Okay, so substitute the value, we get the answer is 1.21 power of negative 27 kilogram meter per second. Okay, so kita dah dapat dah jawab untuk momentum. Okay, soalan kedua diminta energy of the photon. So, energy of the photon, formula dia adalah E is equal to hc over lambda. Okay, H adalah Planck constant 6.63 power of negative 34. Speed of light 3.0 power of 8. Divided by lambda given is 550 power of negative 9 meter. Okay, so you get the answer is 3.62 power of negative 19 joule. Okay, senang je kan? Okay, tengok example 10.2. Example 10.2, dia suruh cari calculate the de Broglie wavelength for a jogger mass given is 77 kilogram run with the speed 4.1 meter per second. So dia dah bagi mass and then dia dah bagi speed. Dia suruh cari de Broglie wavelength. Soalan kedua dia minta calculate the de Broglie wavelength untuk siapa? Untuk elektron. Given mass, ni mass of electron 9.11 power of negative 31. Moving speed is 3.25 power of 5 meter per second. Dia dah bagi V juga. And then dia dah bagi Planck constant 6.63 power of negative 34 joule second. Okay, soalan cari lambda untuk de Broglie. Okay, so kita tengok solution dia. Solution 10.2. The de Broglie wavelength. Okay, untuk jogger yang dia bagi mass of jogger tadi, lambda, kita tulis formula, lambda is equal to h over p. Okay, so momentum tak bagi kan, tapi kita tahu momentum adalah sama dengan mv.
Itu kita belajar masa chapter 3 semester lepas. Okay, so lambda is equal to 6.63 power of negative 34 divided by mass 77 times dengan 4.1. So you get the answer is 2.1 power of negative 34 meter. So kita dapatlah lambda dia 2.1 darab 10 negatif 34 meter. Soalan kedua B. Okay, untuk cari di Broglie wavelength bagi elektron. So lambda kita guna formula yang sama juga, is equal to H over mv. So 6.63 power of negative 34 bahagi dengan mass of electron. Mass of electron kita 9.11 darab 10 negatif 31. Okay. And then darab dengan speed dia 3.25 darab 10 kuasa 5. Okay. Mass of electron kalau dia tak bagi, kalau dalam exam nanti dia ada pada muka surat kedua. Constant value ada dia bagi. So jangan risau kalau tak ingat. Okay, so substitute the value, you can get the answer lambda is equal to 2.24 power of negative 9 meter. Okay. Okay, look at the 10.3. Okay, 10.3, example 10.3, an electron and a proton, electron and proton have the same speed. So V untuk electron is equal to V untuk proton. Okay, which has the longer de Broglie wavelength? Explain. Soalan kedua dia tanya, calculate the ratio of lambda ataupun wavelength bagi elektron over wavelength bagi proton. So dia suruh cari ratio. Okay, so dia bagi constant nilai untuk speed of light, Planck constant, mass of electron, mass of proton and charge untuk elektron. 1.6 power of negative 19 coulomb. So, nilai constant dia dah bagi. Okay, so, kita tengok apa jawapan untuk A. Okay. Untuk A, solution untuk 10.3, from the de Broglie equation, we know the formula is lambda is equal to H over P. So, P is equal to mv. Okay, so the Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. Since the electron lighter than the mass of proton, therefore the electron has the longer de Broglie wavelength. So kita tengok dia punya perkadaran kat sini. Kalau so H adalah constant kan, V sama tadi dia bagi tahu V of proton adalah sama dengan V elektron. So kalau lambda kita akan berkadar songsang dengan mass. So kalau mass kita lagi berat, so lambda kita akan pendek lah, shorter. Kalau mass kita ringan, so lambda akan jadi kalau mass kita berat, lambda akan jadi panjang. Kalau mass kita tengok kalau mass kita berat, so lambda akan jadi pendek. Macam tu juga kalau mass kita ringan, mass kita kurang, so lambda akan jadi panjang. Okay, clear? Tengok daripada kita punya equation sahaja. Okay, B, dia minta ratio of lambda electron over lambda proton. So kita buat lambda electron over dengan lambda proton is equal to, sebab kita tahu lambda adalah sama dengan H over m V. So mass of electron V
bahagi dengan H over dengan mass of proton V. So V same kan, sebab dia bagi tahu V elektron adalah sama dengan V proton. So kita boleh cancel. H constant boleh cancel, V pun boleh cancel sebab sama. Okay. And then, so bila dah cancel, kita akan dapat lambda electron over lambda proton is equal to 1 over mass electron divided by 1 over mass proton. So 1 over m mass of electron darab dengan mass proton bahagi dengan 1. Itu adalah matematik. Okay. So kita akan dapat the final answer is lambda electron over lambda proton is equal to mass of proton divided by mass of electron. So 1.67 power of negative 27 divided by 9.11 power of negative 31. So you get the answer is 1833. Ratio lambda electron over lambda proton. Okay. Okay, next, look at the example 10.4. Okay, 10.4. Okay, 10.4. An electron is accelerated from rest through the potential difference 2000 volt. Ini adalah nilai V besar. Potential difference. Okay. Determine the is de Broglie wavelength. So cari de Broglie wavelength. Dan soalan kedua, an electron and photon, bukan proton photon, has the same wavelength. Wavelength dia sama. So 0.21 nanometer. Calculate the momentum and energy in electron volt of the electron and the photon. Given the constant value untuk speed of light, Planck constant, mass of electron, and charge untuk electron. So kita tengok dia punya solution. Okay, solution 10.4. So, maklumat yang dia dah bagi tadi dekat soalan, kita dah tahu. So, lambda is equal to H. Okay. Okay. Kita tahu, okay, lambda is equal to H over cert 2me V. V besar. Okay. So, daripada mana datang formula tu kan? Okay. So, kita daripada kinetic energy is equal to EV. Dan kita tahu juga kinetic energy is equal to half mv squared. Okay. So, V, velocity is equal to cert 2ev divided by mass. Mass. Ini adalah first equation. Second equation, kita tahu lambda is equal to H over mv. Okay, substitute nilai V dalam equation kedua. So, you get the formula is lambda is equal to H over 2mev. Okay, so nilai itu H dah ada, Planck constant, 2 mass of electron dah ada, charge untuk electron pun ada, dan V potential difference pun dah ada. So substitute the value 6.63 power of negative 34 bahagi dengan punca kuasa 2 darab dengan mass of electron 9.11 power of negative 31, and then charge 1.6 power of negative 19, and then potential difference 2000. Okay, punca kuasa.
Okay, so you get the answer is 2.75 power of negative 11 meter. Okay? Okay, so look at the question B. Dia suruh cari momentum untuk photon. So, momentum untuk photon, we use the formula lambda is equal to H over P. So, lambda, tadi dia bagi lambda yang sama 0.21 nanometer. Okay, so masukkan dalam equation, you get the answer P sama dengan 3.16 power of negative 24 kgms negative 1. Okay, untuk foton ni dia dah bagi tadi lambda, dia kata lambda untuk elektron and proton, lambda untuk foton is equal to lambda untuk elektron. Dia bagi berapa? Dia bagi 0.21 nanometer. So, substitute the value. H Planck constant dah ada 6.63 power of negative 34. Lambda pun dah ada. So, you get the answer is 3.16 power of negative 24 kg meter per second. And then, diminta energy of the photon. Energy of the photon E is equal to Hc over lambda. Okay, so H berapa? 6.63 power of negative 34. C, speed of light, 3 power of 8. Divide by lambda tadi 0.21 power of negative 9 meter. So you get the answer. Energy for the photon is 5,919 electron volt. So dah dapat nilai ni buat apa? Nak tukar pada electron volt macam mana? Yang kita dapat tu joule. So you can get dapat answers 9.47 power of negative 19 bahagi dengan 1.6 darab 10 negatif 19 untuk tukar kepada electron volt. So you get the answer. Okay, that's all untuk topik untuk chapter 10. Thank you.